So I was dating this lady, and I remember this day, tumeketi, nimeketi kwa seat, I think alikuwa ameketi kwa bed, and I think nilikuwa na remote and nilikuwa na flip channels. Nikaingia kwa hii channel ya mziki, ilikuwa inacheza mziki. There was a song playing. It was a Kenyan song by King Kaka and Masauti. Now the song is a pretty much boring song, if I may say so, because this song naweza kwa playlist yangu. But I remember vile niliona ni King Kaka and Masauti, I was curious. Nilikuwa curious kusikia hii song, nilikuwa curious kusikiza the wordplay, kusikiza bars, kusikiza punchlines, kusikiza pia Masauti vocals, songwriting zake. And I remember the lady, because alikuwa anajua napenda local music, napenda Kenyan music. I remember kitan kwangu na kuniuliza, mbona unapenda hizi ma songs, and I remember looking at her and I responded with a very lame answer. Well, at this point, our relationship ilikuwa at its deathbed, and so emotions zilikuwa high. Kulikuwa na vitu mingi zilikuwa zina happen, and the fact that she asked that question in a manner yenye ilikuwa na suggest mtu ako tu annoyed, na the fact that vitu mingi, so I think it triggered pia emotions. So I responded vile really respond. I never told her why I really wanted to listen to the song. Apart from that, I love King Kaka. I think I've been listening to King Kaka for the longest now, kutoka Toe Swahili Shakespeare. The fact that he's a poet, a rapper, and an entrepreneur, someone who I believe may make a difference in the country. Apart from the fact that yeye ni rapper, ameweza kushika wase wengi mkono, and for me ni kitu nilikuwa na admire, and I admire that from him. So uni msee nikimwona lazima nikae chini kwanza nimsikize, whether anaimba matope ama nini, nitamsikiza, but yeah, I think I fell in love with Kenyan music nikiwa very young, nikiwa mtoto mdogo sana. I'm talking of early 2001, and at this point Kenyan music ilikuwa na pop sana. I remember one of the memories I have, tracks zenye zimetoka Kenya ilikuwa a song done by Nameless, I think Mr. Lenny amenipa juju, yeah. I remember tulikuwa shags, tunaka shags, and this one time one of my cousins, now they are cousins, okay, what am I saying? So my cousin, my sister's mom is married to a different family, right? So now mtoi wake akona cousins from the dad's side, and so this time tumeenda kwa one of now my cousin's cousin, and ours walikuwa privileged, walikuwa nakaa at the shopping center. So shopping center, tukiwa wote hizo ndio places zenye by then unge access stima and all, and so I say walikuwa mabombe kidogo, walikuwa na kateli. And I remember sikumbuki mwaka, but I tend to believe ni between 2002 to probably 2004, in between hapo. And also walikuwa na a colored TV, bro, a colored TV in 2000 and into early 2000, bro. Nyinyi mlikuwa mnakaa nini kama Illuminati, man. And so tumeingia kwao, and I loved music for some reason, sijui kwa nini nilikuwa napenda ngoma. Na vile tuliingia kwao wakaka ma channel Citizen TV. So I think at the time Citizen TV walikuwa very new in the market.
na kulikuwa na show ya muziki yenye ilikuwa inaitwa Extreme Music. Now the show later on ilikam na ikakuwa hosted na DJ Cream, and then ikaisha, and then wakairenew tena, but this time wakakam na a co-host Jackie Matufia. Time Jackie alikuwa very young, alikuwa very fresh off Tidy High, you know, hiyo ndio time Tidy High ilikuwa Tidy High. And so the song was playing, and your song ilikuwa one of the biggest songs of that decade, because number one, the concept of video ilikuwa noma sana, and then apart from that, the guy who shot that video, bro, nahitaji an award, man, because I think it was the first East African video kuwa shot with a crane. Wasi wenye wana understand films, I think wanajua nini namaanisha. And I think later on, I can't remember the years, but one of memories memory ingine niko nayo with the Kenyan music ni a track that was released by Nameless and the late Isa Bumba. And Bumba ilikuwa another track, naweza sema ilikuwa track of pia hiyo decade, na ni track ilienda sana, cause till today, man, I still remember the lyrics. Boom Boomba, I mean, it was one of the biggest songs of that. I mean, I think that decade ilikuwa decade poor sana as far as, you know, the Kenyan music iko concerned. And when they released that track, Isa hata could live for long after that. You know, Isa passed away, and it was one of the saddest moments for the Kenyan music scene. At this time, I think I'm barely 7 years. Yeah, because Isa Ali passed to 2003, and by this time nilikuwa either 6 years or 7 years. But nilikuwa very, at this time nilikuwa very informed, okay, consider the fact that your time access ya mziki, tulikuwa tuna consume mziki through radio sana, kwa sababu place yenye tulikuwa tunaishi haikuwa na stima. Apart from that, hatukuwa na uwezo wa kubuy TV black and white. But I remember our first black and white TV. My dad alibuy, and I think around 2004, and then tukakaa nayo kwa sababu do ikuwa mingi. By 2004 ukiwa na TV, bro, when song, but dad alijikaza sana kabuy TV. Tukakaa nayo I feel like a year bila kuiwatch kwa sababu hatukuwa na battery, na dada alikuwa na do ya kubuy battery. And I remember time yenye alibuy both battery and the aerial. Kwa bahati mbaya, man, he got sick, and he was hospitalized for I think a month or two. And I remember every time my mom angeenda kumuona hosi, akirudi nilikuwa namuuliza, dada kwa aje, manzi anafaa pone akuja tutengeneze TV, you know. And finally he got better. He came back home. I was excited, I was happy, man, kwa sababu I was very passionate. Ikifika ni, you know, stories za mziki, I loved music. I loved music to death. And when dad venye alikam, alitutengenezea TV, but to make matters even worse, TV yetu ilikuwa inashika tu channel moja, KBC peke yake. But KBC ilikuwa interesting because at the time hao ndo walikuwa natesa, man, competition, hawako na any other competition. Citizen ilikuwa ina come up, and TV was there, I think. And TV was there. What other channel? I think pia KTN was there. KTN ilikuwa ya mabombe, man. KTN ilikuwa ya mabombe, but atungi access. Citizen was still there. Many other channel, kulikuwa na channel ilikuwa inaitwa Metro TV, ilikuwa a KBC sister station.
but for some reason walifunga. Any other channel at the time? Nah, sikumbuki man. And so yeah, KBC walikuwa wanacheza muziki, walikuwa na show yao. Bado iko inaitwa Club 1. But walikuwa wanacheza sana muziki za nje. Moving forward to 2005, referendum inakam chungwa na ndizi. I think chungwa na ndizi. At this time kuna vitu mobs ina happen Kenya, kimziki, wasanii wanatoa ngoma. I think Nameless pia alitoa ngoma, sikumbuki, nasinzia, I don't know, sikumbuki ilitoka lini, but I believe ni around that same period. Amani walikuwa wanatoa a lot of hit songs, Bad Boy, with Nyash. You have to give it up to Nyash, man. He is a goat, man. He has been there for decades. Kina Klepto are doing good, Prezo, who else? Waire, Nazizi, the East African reggae bashment crew, ilikuwa na Waire, who else? I think Nazizi was there, Baby Cool from Uganda, and a couple of other guys wenye sikumbuki. Yeah, I think hawakuwaga tu wasanii wa power, tukakumbuki man. Yeah man, and at least time pia the gospel music ikaanza kupata a lot of airplay. Rafton alikuwa anafanya kazi poa. By the time tulikuwa tunafika around 207, man, I don't think kuna anyone in Africa alikuwa place yenye the Kenyan music was at the time. Every other artist lazima angekam Kenya, cause I mean the Kenyan music industry ilikuwa ina pop mbaya, but I think after 207 a lot of things changed, music wise. There were no shows. I think the biggest musicians at the time walikuwa the first musicians to understand how it is kukabila shows, man. And only face the first phase of the COVID era bana, and I think that's how I grew. I just love Kenyan music.